So next question. Binu earns rupees 20,000 per month. She spends rupees 5,000 on rent and 5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Binu will save by the end of a year? Okay. सो हांगा कितें विचारला एंड ऑफ द इयर म्हटला आतां ते कितले अर्न करता पर मंथ 20,000 आनी मागीर ते तशें स्पेंडूय करता ऑन रेंट 5,000 ऑन फूड 5,000 आनी ऑन अदर एक्सपेन्सीस 2,000 ओके. सो टोटल स्पेंडींग तेजी कितली जाता 5 5 10 10 2 12 सो 12,000 ते एवरी मंथ मोडटा. ओके. सो कितले ते सेव करता काय म्हणून विचारला तेंच्यांनी बाय द एंड ऑफ द इयर. सो आतां सेव कितले करता ते कशें काडटली पयलीं म्हटल्यार आमकां कितले ते अर्न करता ओके एट द एंड ऑफ द इयर ते काडूंक जाय. सो आतां फॉर अ मंथ तेजी सॅलरी जाता 20,000 ओके. आनी फॉर इयर कितली जातली 20,000 मल्टिप्लायड बाय 12 जातलो कित्याक तो 12 म्हयने सो हे जाता. सो हे कितें जातले 12 2 जा 24 आनी 1 2 3 4 ओके. सो 2,40,000 जाता तेजे फॉर अ इयर इतले पयशे जाता. आतां फॉर अ मंथ ते कितले स्पेंड करता 5 5 10 आनी 2 12 सो 12,000 ते स्पेंड करता. सो फॉर इयर ते कितले स्पेंड करतले 12,000 मल्टिप्लाय बाय 12 ओके. सो 12 12 इज 144 सो तेजे स्पेंडींग जातले 1,44,000. सो आमकां 2,40,000 1,44,000 काडूंक जाय. आतां हें आमचें जालें कॅल्क्युलेशन बट तेंच्यांनी कितें सांगलां की वी हॅव टू रायट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ओके. सो आतां खंयचे नंबर दिल्या पळय तेंच्यांनी त्या हितून ते आमकां यूज करचे पडटले. सो पयली जो दिला तो 20,000 ओके. मागीर तेंच्यांनी 5,000 5,000 आनी 2,000 दिला आनी यू हॅव टू फायंड दीस थिंग ओके. सो द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड कसो काडटले आमी पयलीं आमकां टोटल अमाउंट बरोवचो पडटलो दॅट इज 12 मल्टिप्लाय बाय 20,000 ओके. हितूनसून मायनस हांव कितें करतलें 12 मल्टिप्लायड बाय 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 ओके. हें जालें आमचें एक्सप्रेशन. आतां हेजें आन्सर बरोवंक जाय दॅट इज 2,40,000 मायनस 1,44,000 सो हे आन्सर कितले येतले 96,000 ओके. इतले ते सेव करता. नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. ड्युरिंग अ डे टाइम अ स्नेल climbs 3 centimeter up a post and during the night time asleep accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on its top. In how many days will the snail get the treat? Okay. सो आतां एक अशें पोस्ट आसा सो तितून कितें जाता पयलीं ती 3 सेंटीमीटर वयता इन डे टायम ओके. एट नायट टायम ती 2 सेंटीमीटर सकयल देंवता. सो टोटल तिजे फॉर अ डे कितले जातले 1 सेंटीमिटरूच जातले ओके. 1 सेंटीमिटरूच ती क्लायंब करता आनी हो टोटल कितलो आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी 10 आसा. एक्चुली आन्सर डायरेक्ट येता दॅट इज 10 days लागतले तिका ओके.
So how we will write this in terms of expression? The first thing, for a daytime 3 centimeter, night time कितले 2 centimeter. ओके, हे मायनसान वयता, कमी जाता. सो अशें तिका हाव मेनी डेज लागतले. सो टोटल हायट इज 10 centimeter. ओके, so the answer should be 10 centimeter. So 3 minus 2 into 10 अशें येतलें. ओके, आन्सर आमकां डायरेक्टली मेळ्ळा 10 centimeter. So it is 10 days. Then next question. Melvin reads a 2-page story every day except on Tuesdays and Saturdays. How many stories will he complete reading in 8 weeks? Which of the expressions below describes his scenario? Okay, so the 2-page story every day read करता except on Tuesdays and Saturdays. So Tuesday and Saturday आमकां काडून उडोवचो पडटलो. How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which of the expressions below describe the scenario? Okay, so पयली म्हटल्यार विकान कितले दीस आसता? 7 days. Okay, so week 7 days. 7 daysatले आमी 2 days मायनस करतली कारण तो ट्यूजडे आनी सॅटरडे रीड करिना. So for a day he is reading 2 pages. Okay, so आमच्याकडे टोटल 5 daysच आसा. 5 दिसांक तो कितले पेजीस रीड करतलो? 5 into 2 म्हणजे 10 pages. ओके, अशें तेज्याकडे 8 weeks आसा. सो हाव मेनी स्टोरीज होल्ड ही कंप्लीट 2 pages स्टोरी ती रिडींग इन 8 weeks. सो 8 weekसान तो कितले कंप्लीट करतलो का म्हटला. सो 1 weekक 5 days आसता. 1 weekन तो 10 pages कंप्लीट करता. सो 8 weekक तो कितले पेजीस कंप्लीट करतलो? 8 into 10 that is 80 pages. ओके, आतां कितें म्हटला? 1 story is of 2 pages. ओके, सो 80 पेजीसाचे कितले स्टोरीज आसतल्यो? 80 divided by 2 हाफ करपाचो. सो 40 stories. हें आमचें आन्सर जालें. बट वी हॅव टू रायट इट इन टर्म्स ऑफ this expression. So expression तेंच्यांनी हांगासर दिल्या ती कशी आसतली काय म्हणून विचारला. सो आमी कितें केलां? 10 into 80 केला, रायट, आनी डिवायड बाय 2 केला, करेक्ट. सो 10 into 80 डिवायड बाय 2 केला, सो विच इज 40. सो आतां ही एक्सप्रेशन्स आसा तेंचे आन्सरा काडून पळोवचे पडटले आमकां. सो सेकंड वन आहा ते 7 minus 2 into 80 विच इज 5 into 8 40. सो दिस इज द करेक्ट वन. ओके, बी आसा तें. आनी खंयचें येता? असलेच आनी एक आसा जी. इन दॅट 7 into 8 minus 2 into 8 दिला. सो हे सेम 8 भितून घेतला. सो आन्सर सेम मेळटले 40. सो बी आनी जी जातले आन्सर. ओके, नेक्स्ट तेंच्यांनी क्वेश्चन दिला, फायंड डिफरंट वेज ऑफ इवॅल्युएटिंग फॉलोवींग एक्सप्रेशन्स. ओके, सो आय विल रायट डावन द एक्सप्रेशन्स. सो आमकां हितून कितें करूंक जाय तर जी पॉझिटिव्ह नंबर आहा ते एकी कडेन बरो येता, नेगेटिव्ह नंबर आहा ते एकी कडेन बरो येता. ओके,
सो ग्रुपींग कशें करचें पडटलें. सो पॉझिटिव नंबर 1, 3, 5, 7, 9. ओके, इतलो येतलो. आनी नेगेटीव नंबर्स आसा ती मायनस सायन हांव भायर घेता. सो सगळे पॉझिटीव नंबर हांव म्हणजे जे नेगेटीव नंबर आहा ते भितून बरयतलें. सो विथआउट नेगेटीव सायनूय बरयल्यार चलता, कित्याक ही मायनस भितून येत जाल्यार तांकां सगळ्यांक लागतली. सो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अशें. ओके, सो नाव यू हॅव टू एड देम. सो हें कितलें जातलें, 16 + 9 25 minus 30. Answer is -30. Okay, next one. हे आमी डायरेक्टली करूं शकता. दॅट इज जेन्ना एक पॉझिटीव आसता आनी नेगेटीव आसता तो कॅन्सल आवट जाता, परत कॅन्सल आवट, परत कॅन्सल आवट. आन्सर इज 0. ओके, नेक्स्ट वन. Compare the following pairs of expressions using greater than, less than, okay, or equal to. सो ही एक्सप्रेशन्स दिल्या ती आमकां जस्ट कंपेर करूंक जाय, तेजे आन्सर काडपाचें ना. सो आतां फर्स्ट वन आहा तो कितें आहा, 49 - 7 + इक्वल आहा. सो दीस इज इक्वल. देन 83 × 42 - 18 आनी 83 × 40 - 18. सो 40 आनी 42चो डिफरन्स आसा. आतां हो नंबर ऑब्वियसली व्हडलो आसतलो, करेक्ट. व्हडल्या नंबरांसून हो नंबर काडला, सेम नंबर काडल्या. सो हो ग्रेटर जातलो नंबर. सो सेकंड वन आसा तें आमचें ग्रेटर येतलें. देन 145 - 17 आनी 145. ओके, हांगा तुका डायरेक्ट 145 - 17 करपाक मेळचें ना. जेन्ना मल्टिप्लिकेशन आसता तें ब्रॅकेटान घेवंक जाय, करेक्ट. अशें येतलें तें 145 मायनस प्लस -17 मल्टिप्लाय बाय 8 येतलो तो. ओके, आनी दुसरो आहा तो 145 प्लस -17 मल्टिप्लाय बाय 6 येतलो. ओके, एंड देन यू हॅव टू सी वीच वन इज ग्रेटर. हो व्हडलो आसा नंबर आनी हो लेस आसा, आनी व्हडलो नंबर मायनस केला आमी 145सून. हय, दोनूय 145 आसा. सो हो लेस जातलो. ओके, लेस देन. देन वी हॅव 23 मल्टिप्लाय बाय 48 - 35. सो हें एक्सप्रेशन कशें आसा, 23 मल्टिप्लाय बाय 8 48 - 35 अशें आसा. आनी दुसरें एक्सप्रेशन आहा तें अशें आहा, 23 मल्टिप्लाय बाय 48 मायनस 23 मल्टिप्लाय बाय 35. ओके, सो हांगा एकूच मल्टिप्लाय जाला, हांगा दोनूय मल्टिप्लाय जाल्या. आनी हो व्हडलो नंबर जातलो. एक्चुली हो दीस वील बी द बिगर नंबर मायनस दीस नंबर जातलो. आनी हो व्हडलो नंबर आनी मायनस हो जातलो. आतां हांगा डिफरन्स चड वयता मायनसान जावन. ओके, लायक आतां आमी धरलें की हांगा 100रांसून तुवें 10च काडल्या आनी हांगासर 100रांसून 80 काडले, तशें जातलें. सो हो नंबर आमचो ग्रेटर जातलो. ओके, नेक्स्ट वन 16 - 11 × 12 एंड -11 × 12 सेम आहा, प्लस येस 16 × 12. सो दीस इज इक्वल. ओके, हे नंबर भितून हाडून पळया तुमकां कळटलें. सो 88 मल्टिप्लाय बाय 76. ओके,
and 88 multiplied by minus 53. So I haंगासर बरयलें suppose 88 multiplied by 76 minus 88 multiplied by 53 आणि हांगा कितें जातलें 88 multiplied by 53 minus 88 multiplied by 76. ओके सो हो नंबर बाबा हांगा आसा मायनसान आहा आनी हो प्लसान आहा हो मायनसान आहा हो व्हडलो नंबर हो धाकटो नंबर सो हेजें आन्सर येतलें तें पॉझिटिवान येतलें हो व्हडलो नंबर हो धाकटो नंबर हेजें आन्सर येतलें तें नेगेटिवान येतलें सो ऑब्वियसली दिस विल बी द ग्रेटर नंबर ओके नेक्स्ट वन 25 into 42 plus 25 into 16 25 into 43 plus 25 into 15 ओके हांगा कितें जालां एक ल्हान नंबरान मल्टिप्लाय केला प्लस व्हडल्या नंबरान मल्टिप्लाय केला हांगा व्हडल्या नंबरान मल्टिप्लाय केला प्लस ल्हान नंबरान मल्टिप्लाय केला सो हे एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम येवंक जाय पण 43 सो आमी जर हेंचें एडिशन पळयलें 42 प्लस 16 आनी 43 प्लस 15 दिस विल बी सेम करेक्ट 5 3 8 जातलो 6 to 8 सो दिस इज इक्वल जी इक्वल जातलें एच कितें आसा 36 into 28 minus 16 आनी 27 minus 15 हांगा सुद्दां तेंच केलां तेंच्यांनी 28 minus 16 घेतला डिफरन्स कितलो येता 2 ओके 12 आनी हांगा डिफरन्स कितलो येता अगेन 12 but here it is 36 into 12 and here it is 35 into 12 so हो greater जातलो last one greater जातलो okay next पळोवया identify which of the following expressions are equal to the given expression without computation you may rewrite the expressions using terms or removing brackets there can be more than one expressions which is equal to the given expression सो हांगा कितें दिला 83 minus 37 minus 12 सो हें कशें बरोवंक शकता हांव 83 प्लस ऑर ना 83 मायनस भायर घेवपाची म्हणजे अशें जातलें भितून कितें येतलें 37 प्लस 12 येतलें ओके सो हें आन्सर येता सेकेंड वन जाता 37 प्लस 12 हां सेकेंड वनाक बट 84 दिला तेंच्यांनी ओके सो तें जावचें ना 83 जाय फोर्थ वन जाता फोर्थ वन तेंच्यांनी जस्ट हो टर्म आहा तो पयलीं बरयला मागीर हो बरयला मागीर हो बरयला हो सेमूच आसा ओके फोर्थ वन येतलें आन्सर आनी खंयचें येवं शकता हे नंबर तेंच्यांनी एक व्हडलो केला एक बारीक केला तशें केला सो 83 minus 37 आनी 84 minus 38 कितले येतले आन्सर 6 सेम येतले आनी मायनस या फर्स्ट वन इज ऑल्सो रायट फर्स्ट वन आनी फोर्थ वन येतले ओके बी पळोवया बी कितें आहा 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76 ओके सो हांगा आतां कितें केलां तेंच्यांनी हे दोनूय प्लसान आहा 93 आनी 76 सो हे फर्स्ट वन काय जावचें ना 93 आनी 76 एडानूच येवचें पडटलें सो लास्ट वनान आसा ते 93 आनी 76 एडान आसा सो लास्ट वन जातलो एक दुसरो ना हें जावचें ना दिस वन 93 ना जावचें ओके
सो जस्ट फोर्थ वनच जातलो. So next one is choose a number and create 10 different expressions having that value. Okay, so एक खंयचो नंबर घेया आनी तेजी 10 different expressions बरया. सपोज हांवें नंबर घेतलो 12. ओके, सो 12चे हांव कशें बरोवं शकता, 3 into 4 बरोवं शकता. देन आय कॅन रायट 2 plus 5 into 2. ओके, हें एक जालें. 10 plus 2 12 जालो. देन मायनसान एक घेया. कॅन रायट 14 minus 3 into 4. ओके, अशी तुमकां एक्सप्रेशन्स बरोवंक जाय. ओके, यू कॅन डू इट. सो समरी कितें म्हणटा, वी हॅव बीन रिडींग एंड इवॅल्युएटिंग सिंपल एक्सप्रेशन्स फॉर क्वायट सम टायम नाव. Here we started by revising the meaning of some simple expressions and their values. So summary कितें important आहा की तुमकां कळटलें की कितें आमी शिकलीं तितून, कितें अप्लाय करपाक शिकलीं. ओके, we learned how to compare certain expressions through reasoning instead of bluntly evaluating them. Okay, सो आमकां ब्रॅकेट काडपाक शिकयलें तेंच्यांनी, ब्रॅकेट केन्ना घालप तें शिकयलें, कशें आतां प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन डिविजन अशे खूब तरेचे सायनी आसा जाल्यार खंयच्यान स्टार्ट करप सॉल्व करपाक तें शिकयलें. ओके, दॅट इज युजींग कम्युटेटीव प्रॉपर्टी, असोसिएटीव प्रॉपर्टी. Then evaluating expressions within brackets, we saw that when we remove brackets preceded by a negative sign, the terms within the bracket change their sign. Okay, सायनी कश्यो चेंज जाता, प्लस इंटू मायनस कितें जाता, मायनस इंटू मायनस कितें जाता तें बी पयलें आमी. वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द डिस्ट्रिब्युटीव प्रॉपर्टी, मल्टिप्लायींग अ नंबर विथ एन एक्सप्रेशन. ओके, सो आमकां सपोज फूल लिस्ट दिल्या नंबरांची विथ सम ऑपरेशन्स इन बिटवीन जाल्यार ते आमी इजिली इवॅल्युएट करूं शकता. ओके,